Assalamu alaikum. Welcome back, everyone. How are you doing? How's your family doing? How was your day? Can you tell me when did you get up? And when did you have breakfast? Did you have lunch at home or you ate out with your friends? Did you go to work today? How was the work environment? Did you like it? How many hours did you spend at work? And can you tell me how did you return home and when? Did you take the public transport or you drove back to home using your own car? And what did you have for dinner? Did you have dinner with your family or alone? And finally, do you prefer to watch TV at night or have a small talk with your family? And eventually, when do you usually hit the sack? Or when do you usually go to bed? Or when do you usually sleep? Great. So these are all of the questions you can use to, speak in English. Okay. Can you write the answer to all of these questions in the comment section below? Make the comment section below the first step to break and remove your shyness, to break the ice. اوکی تکاتان لێکم چەندێک پێتانە کرد لە کۆمنت لە خوارەوە وەڵامیام 7-8-15 پرسیارەی کەوتم بینوسە با لە ڕێگەی کۆمنتەوە هیچ نەبێ ببێتە first step to remove your shyness. Okay, great. So today let me give you the homework of the day and then we will start continuing or keep reading a Diary of Wimpy Kid Volume 2. We will read it, translate it into Kurdish, and of course we will have a conversation because I'm going to ask you so many questions on this story. Great. وەکو بەڵێنم پێدان لە بەشێکی زۆریوانەکاندا ئەرکێکی جیاوازتان پێدەبەخشم. ئەرکی وانی ئەمڕۆژمان بریتیە لە گۆڕینی دەمی ئەم نووسراوە لە ڕابردووی سادە بۆ داهاتووی سادە و لە کۆمنت وەڵامەکاندا بەجێ بهێڵن. So before we start the story, please refer back to lesson, or let's say video 91, where we started this story. Because in lesson 91, we studied and read 7 pages. Okay, now we are on page 8 now. I will read the whole page and then I will ask you 2 or maybe 3 questions on the page. So we resume the story from the part where Roderick came to pick up Rowley at the swimming practice. You remember that, right? But Roderick refused Rowley to get into his car from the front seat, so he told him to get in the car, okay, from the back seat, or let's say from the cabin where there were all of these drums. And to be honest, Rowley was afraid not to get killed in the cabin. Okay, so now let's see what happened next. Rowley dale, I ended up walking home every day instead of getting a ride from Roderick. To give a ride and get a ride واتە شوفێ کەسێک بگەینیتە شوێنێک وانە تۆ گەر get a ride کەی کەسێک دەتگێتێنێ دەتگەینێتە شوێنەکە give a ride کەی واتە کەسێک دەگەینی give get باشە ئەڵێ ئیتر لە دەرەنجامدا end up واتە لە دەرەنجامدا بە پیاسە دەچوومە ماڵەوە لە جیاتی ئەوەی کە ڕۆدریک بمگەێنێتەوە ماڵەوە I figured it was better to just walk the 2 miles than to get a brain damage riding in the back of that van. پێم باشتر بوو کە ئەو 2 میلە یعنی تقریبی 2 کیلۆمەتر و 3 کیلۆمەترەکە بە پێ بڕۆن زۆر لەوە باشترە کە brain damage شتێک بەرسەرم کەوێ و بەرمێشکم کەوێت و لە پشتی ئەو ڤانەدا. Halfway through the summer, I decided I was pretty much done with the swim team. So I came with a trick to get out of practice. ئەڵێم لە نیوەی هاوینەکەدا بڕیارەمدا ئیتر من تەواو لەگەڵ ڕاهێنانی مەلەوانیدا من تەواو کۆڵمدا I'm done کۆڵمدا بۆیە بیرۆکێکم بۆ فێڵێکم بۆ trick I came واتە بۆم هات trick واتە فێڵ و فکرێکم بۆ هات هەتا وەکو خۆم دەری باسکەم get out کەم لەم ڕاهێنان و پراکتیسە ئەویش وتی I'd swim a few laps
And then I'd ask the coach if I could use the bathroom. Then I'd just hide out in the locker room until practice was over. ئەڵێم هەندێک سوور مەلە دەکەم لاب ئۆکەی دەچمە و سەر و دێمەوە و لابێکە دەچم و دێمەوە یەک لاب ئەڵێ چەند لابێک چەند سوورێک چەند خولێک مەلە دەکەم پاشان داوا لە ڕاهێنەرەکە کۆچ واتە ترینە واتە ڕاهێنەرەکە دەکەم کە دەتوانم دەست شۆرەکان بەکاربێنم پاشان خۆم لەوێ دەشارمەوە ئۆکەی لە لۆکەر ڕوومەکان ژووری خۆگۆڕینەکە هەتاوەکوی ڕاهێنانەکان تەواو دەبێت. The only problem with my plan was that it was something like 40 degrees in the boys' bathroom. So it was even colder in there than it was in the pool. ئەڵێ تاکێکێشە ئەوە بوو کە تاکێکێشەی پلانەکەم ئەوە بوو کە تقریبی نزیکەی 40 دەرەجە بووی فاهرەنهایتی نەکسلیزی 40 دەرەجەی فاهرەنهایتی بووە لە دەستشۆری پیاوان بۆیس باثروم یان مێنس باثروم بۆیە ئەڵێت تەنانەت ساردتر بوو لە ئاوی ناو باڵی مەلەوانگەکە. باشە ئەگەر من if I ask you some questions in order to have a conversation in this page I would ask you the first question is how did Rowley end up returning home? How did he return home anymore? چۆن ئیترە چووە ماڵەوە؟ تۆ پێم بڵێتە بە پیاسا چووە ماڵەوە و هەتا دوای لەگەڵ ڕۆدریکا ناڕۆیشتەوە. Okay, the next question. What was Rowley's trick to skip the swimming practice halfway in the summer? و فێڵەی ڕاولی چی بوو کە ئیتر وتی سکیپی با بڵێن تا ڕاهێنانەکان بپەڕێنێت لە نیوەی هاوینەکەتە. Okay, and then what was his problem in the bathroom? Okay, پاچینە لاپەڕیدات I had to wrap myself up in the toilet paper so I didn't get a hypothermia. ئەڵێم ناچار بووم had to ناچار بووم کە wrap up واتە پێچانە wrap myself up خۆم بپێچمەوە لە کلێنسی تەوالێت هەتاوەکو تووشی لەرز نەبم. ئۆکەی هایپۆثەرمیا خۆی شیڤەرین ینی لەرز شیڤەرین ئۆکەی ئەوە شیڤەرینە بەڵام هایپۆثەرمیاش هەر دەتوانی بڵێ لەرز پلەی گەرمی لەشت زۆر بێتە خوارەوە بۆی کە ئەو لەرزوتایە نەکرا. That's how I spent a pretty big chunk of my summer vacation and that's why I am actually looking forward to going back to school tomorrow. ئەڵێ هەر بۆ شێوازە بەشێکی زۆر big chunk واتە big part بەشێکی زۆری پشوەکانی هاوینم ئاوا بەسەر برد و هەر لەبەرەوە I'm actually looking forward بە تامەزرەوە چاوەڕێی گەڕانم بۆ قوتابخانە. ئەڵێ بەس کابرا بەس نەجاتم بێ لەم مەلەوانی و بگەڕێمەوە بۆ قوتابخانە. Tuesday. Okay, TU لە خێرا خوێنەوانەیدا نەجار دەڵێن Tuesday لە جایتە بڵێن Tuesday ڕۆژی سێشەممە. When I got to school today, everybody was acting all strange around me, and at first I didn't know what was up. کاتێک گەڕامەوە قوتابخانە هەمووان بە نامۆی مامەڵەیان لەگەڵا دەکردم acting. سەرەتا at first نەمزانی کە چی دەگوزێر what was up. Okay, what was going on? What happened? چی ڕوویداوە چی این بۆ ئەوانە؟ ئۆکی با بزانین دواتر چی بووە ئەگەر لەم لاپەڕێژدا پرسیارت لێ بکەم دەتوانم بڵێم How did he spend a big chunk of his summer vacation? پرسیاری دواتریش دەتوانم بڵێم How did everyone act when he got back to school? هەمان چۆن مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرد کاتێک گەڕایە قوتابخانە. باشە با بزانین چی ڕوویدا و بۆچی خەڵک لێ دوورکەوتونەتەوە. ئەڵێ Then I remembered پاشە بیرم کەوتەوە I still had the cheese touch from last year. Okay, نەجاوەریتیان دەڵێن last year. I got that cheese touch in the last week of school and over the summer I completely forgot about it. بەرکەوتەی پەنیری هەبووە بەرکەوتەی پەنیرە ها خۆمان دابیسیەکەین و دەست لە کەسی بەرامبەرمانە دامان و ئەو لە تۆیایە. Okay, شتەکە چیز تاچیش ئەوەیە کەسێک دەست لێ ئەدا ئیتر لێت ڕاکەن لێت دوورەکەونەوەی دەستیان لێ نەدەیتۆ باشە بۆ کورێکی یاریەکە لە تۆدایە باشە بۆ کەس نزیکی ناکەوتا دەستی لێ بهاتوویتر ئەو چیز تاچە و بەرکەوتەی پەنیرە لەودا نەمێنێ و ئێستا خۆشی ڕوونی دەکاردە Now he's explaining it. The problem with the cheese touch is that you've got it until you can pass it on to someone else. ئەڵێ کێشەی ئەمەوەیە کە تۆ لە تۆدا دەمێنێتەوە هەتاوی دەست لە کەسی بەرامبەر دەدەیت دەست لە کەسێکی تر دەدەیت و لەودا دەبێت.
but nobody would even get within 30 feet of me, so I knew I was gonna be stuck with the cheese touch for the whole school year. بەڵام کێشەکە بوو کە کەس لە نزیک نەدەبوو لە 30 فیت زیاتر 30 فیت دەکاتە تقریبی 12 مەتر یان 13 مەترێک دەتوانین بڵێ. Luckily what fortunately خۆشبەختانە ئەڵێ there was a kid named Jeremy Pintle in homeroom so that it took care of that problem. ئەڵێ لە ژوورەکە لە هۆمڕۆمەکە کوڕێکی لێبوو بە ناوی Jeremy Pintle took that of the problem کێشەکەم پێ چارەسەر کرد و ئەوانە بۆ سەری وێنەکە ئەڵێ welcome to our school Jeremy دەستێکی لێدا ئەڵێ بەخێر بیت بۆ قوتابخانەکەمان و ڕسمی چیز پەنیرەکە شەیتر یعنی و یاریەکە لە توێ. My first class was a pre-algebra and the teacher put me right next to Alex Aruda, the smartest kid in the whole class. یەکەمین وانەی مەکتەبم بریتی بوو لەوانەی pre-algebra واتە وانەی بیرکاری سەرەتایی و مامۆستاکەشمان منی خستە تەنیشی ئەلێکس ئارودا کە زیرەکترین خوێندکاری پۆلەکەمان بوو. Okay? Before moving to the next page, let me ask you some questions on this page. So, the first question is, did Rowley remember what was the issue? Why nobody wanted to get near him? And the next question is, how far did his friends stay away from him? Alex is super easy to copy off. Because he always finishes his test early and puts his paper down, okay, down on the floor next to him. So if I ever get in a pinch, it's nice to know I can count on Alex to bail me out. ئەڵێ زۆر ئاسانە کۆپی ئۆف بکەی لە ئەلێکس و کۆپی ئۆف یعنی کۆپیەکردن بەڵام ئۆفەیتر یعنی لە ئاڵی بۆ مناڵی this is a part of it. This is a part of my plan. Of my plan. Of يعني لاوان prepositional همرازي پەیوەندی بەڵام copy of یەکەم copy of أكا of بە double F لەگەڵ copy کابێتە phrasal verb و بەمانای copy کردن بۆ ئێڵێکی Alex is super easy to copy off to copy off copy کردن لەوە okay of دوم يعني لا Alex ئەڵێ لەبەرەوەی هەمیشە زوو تاقیکردنەوەکەی تەواو دەکرد و کاغەزەکەی لەسەر زەویەکە دادەنا لە تەنیشتیەوە next to him بۆیە ئەگەر get in a pinch ئەگەر تۆزێک لێ نزیک بمەوە یان دەستێکی بەمێ ئۆکەی خۆشە کە بزانم ئیتر ئەلێکس کەسێک هاتوانم پشتی پێ ببەستم count on Alex ینی count on ینی پشتی پێ ببەسی to bail me out okay to help me bail me out واتە دەرباسکردن escape واتە ڕزگارم کە ئەو فریاد ڕەسم پێ a kid whose last name start with the first few letters of the alphabet gets called on the most by the teacher and that's why they end up being the smartest ئەڵێیتی بۆ خۆمە کۆتۆتە خەیاڵاتەوەڵێ ئەو مناڵانەی کە last name یان ناوی باپیریان ناوی سێمیان ناوی عەشیرەتەکەیان بە پیتەکانی سەرەتای ئەلفەبێتی زمانی ئینگلیزی دەست پێ دەکات get called on واتە بانگکردن get called on واتە بانگ دەکرێن باشە بانگ دەکرێن لەلایەن زۆرترین کات لەلایەن مامۆستاکانیانەوە ئۆکەی هەر لەبەر ئەوەشە دەبنە end up لە دەرەنجامدا دەبنە زیرەکترین منداڵەکان Some people think that's not true هەندێک کەس پێیان وایە کە ئەو شتە ڕاست نییە But if you wanted to come down to my school, I can prove it. بەڵام ئەگەر پێ خۆشەوەرە بۆ مەکتەبەکەم بۆ قوتابخانەکەم بۆت دەسەلمێنم. I can only think of one kid who broke the last name rule and that's Peter Utega. Peter was the smartest kid in the class all the way up until the 5th grade. ئەڵێ تاکە کەسێکە دەتوانم بی لێ کەس کەمەکان یاسایی بنی شکاندە بوو ئەویش پیتە ئوتێگە بوو یان پیتر ئوتێگەر ئەڵێ پیتە زیرەکترین منداڵی تەلەبەی خوێندکاری پۆلەکەمان بوو هەتاوەکو پۆلی 5 هەتاوەکو قۆناغی 5 ئەمزانی دوێ okay let me ask you some questions on page 11 then we can skip it then we can move to the next page هەنێ پرسیارە لێکم so the first question is who did he get help from in the exams یارمەتی لە کێ وەردەگرت لە ئیمتیحانەکانیدا و who are the smartest kids in his opinion مابزانین دواتە چی ڕوویدا لە دوای پۆلی 5 و پیتە ئوتێگە چی بەسەرەوە ئەڵێ that's when a bunch of us started giving him a hard time
ئیتر لە دوایەوە بوو کە کۆمەڵێک لە ئێمە bunch of us کاتی سەختمان پێدا بۆ مانای ئازارماندا hard time واتە کاتی سەختمان چۆن about how his initials sounded when you said them out loud لەبارەی چیوە بوو گەمەکردنەکەمان لەبارەی ئەوە بوو کە سەرەتاکانی ناوەکەیمان چۆن دەردەبڕێ initials واتە سەرەتاکانی sounded چۆن دەرماندەبڕێ پیتی یەکەمی هەر یەکێک لە سێ ناوەکە یان لە دوو ناوەکەی ناوی خۆی و باپیری ناوی پیتی یەکەمی چۆن دەردەبڕدرێت بۆیە ئەوێ وڵای مامۆستاکەی باتۆ بڵێ teacher the answer to that question is مامۆستا وەڵامی پرسیارە بریتێ لە چی هەمویان لەدەوە هاوارەکەن پو حاشا لە ڕووتان بەمانای پیسایی دێ بەڵام سپێڵەکەی ئەوانە سپێڵەکەی POO واتە پیسایی ها بۆی هاوارەکەن بۆ ناوی یەکەمی پیتە پی ناوی دومی ئوچێگە بە یو دەست پێکە پو هەردووکی لەکەن بۆ هێڕڵێن پو پیسایی حاشا لە ڕووتان بۆ ئیترەی ژەشکێتەوە قسە ناکە باشان لەڵێ these days Peter doesn't raise his hand at all ئیتر لەم ڕۆژانەدا هەر دەستی بەرز نەکرد at all یعنی بە هیچ شەیەک و and he's pretty much a C student ئیتر بۆ خوێندکارێکی C student ئاستی ناوەندوتمان ئاستی ئەی بەرزترینە بی تۆزە لە خواترە C واتە لە بینێ 7 بۆ 8 ئیتر بۆ خوێندکارێکی ئاستام ناوەند و I guess I feel a little bit bad about the whole poo thing and what's happened to Peter but it's hard not to take credit whenever it comes up ئەڵێ پێشەمە I guess I think پێم وایە کە تۆزە خەفەتمێ هەز بە خراپیەکەم وەکی هەز ئازارێکم هەیە کە لەبارەی تاوی بابەتی پوو پیساییەکەوە و هەموو شتانشی کە بەسەر پیتەردا ڕوویاندا کامسە بەڵام قورسیشە کە شانازی بە بۆ ئیشە لە حاشاڵەوتان بۆ ئیشە قۆڕەوە نەکەم take credit واتە شانازی پێوە نەکەم واتە بە موڵکی خۆتی نازانی take credit یەکەی ناڵێن هەرەوە چی و مۆزوع ئاوای لە پیتەر کردی ئەوشەڵە من وام لێکە بۆ لەوێنەکە شاڵە ها I started that وەکو شانازی و من دەسم پێکرد ها و من بووم ئەوانە ئۆکەی take credit واتە شانازیکردن بە شتێکەوە بۆ منە ئیشێکی گەورە کراوە لە پرۆژێکە تۆ شەڵی چی I will take credit for that من شانازی بەو شتەوە دەکەم I'm proud for that take credit بەو مانایەتێت Okay guys, I think that's enough for today. Inshallah, we will catch up in the next lesson.